السلام عليكم دكيري كما لكم كلهم دحان لكم سمعتي امبار بعلهم في قراوت كبروا كلتنا إساياس نقرات كأرب لكم يبزي أبكين يا أخي الأستاذ عربو مالتي and then ناتي ترجمة دما بتكرينيا كأرب لكم بعلهم في قراوت كبروا رأيوني complete information كبركم خيري لا أمني سلازي let's go to the place. Let's go to Kenya. Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Allow me first to express our gratitude to President William Ruto for hosting the African Climate Summit and for the warm hospitality accorded to us. Climate change posed by all accounts one of the most pressing challenges of our times. Its impact in Africa will be immensely aggravated, compounded as it is by a host of other major hurdles. Extreme weather change that entail more frequent and intensified droughts, irreversible change to Africa's ecosystem, marine biodiversity, as well as rich flora and fauna, cannot bode well in Africa's potential and aspirations for rapid economic growth. They will also mortgage the opportunities and livelihood of future generations. True, there are reservations and skepticism on the accuracy of the forecast and doomsday predictions in relation to the voluminous scientific data collected so far. There are also those who bemoan media hype and sweeping generalizations pronounced in various conferences. But these differences of emphasis notwithstanding, the gravity and urgency of the situation will be downplayed only at our collective peril. In this perspective, and in our modest view, efficacy and impact of our collective response is positively correlated with the linkage and synergy we develop in a three-pronged approach: the national, continental, and global platforms and networks. The policies we articulate and the implementation mechanisms we map out at the individual national level will not provide the primary panacea to this global challenge. The second tier approach that has particular relevance to the summit, here are the programs that can be pursued at the collective continental level and supplement our individual national endeavors. In this context, Africa can tap and incorporate the numerous scientific measures undertaken by global players in the field to bolster its purposeful mitigation measures. At the institutional level, it will be important for our continent to establish its own professional African advisory panel to undertake timely research and complement available literature on the subject. The structure can cascade down to regional and national levels as appropriate so as to generate comprehensive and accurate scientific research and information that has wider validity and applicability for all the constituent parts. Africa must strive to foster and develop viable and national framework of cooperation on climate change at the global level or in the third track.
This is vital both for reasons of synergy and also because Africa deserves much support as it has largely been on the receiving end. Indeed, its greenhouse gas emission footprint has been and remains comparatively small. In conclusion, I remind this August gathering that Africa mobilize its own resources rather than extend hands for handouts that may aggravate the existing situation by inviting interference and corrupt practices, while mobilizing our own resources will be enabling and motivating creativity at the level of the continent. I urge everyone to not be attracted by the billions that are being promised by so-called donors. Rather, we would like to mobilize our own resources and get away from this dependency that will definitely compromise everything at the level of the continent. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. A round of applause for President Afwerki. Stereotype of everyone coming and making statements, PR statements about achievements wouldn't make any sense. Let's be focused, okay? I will not talk about our achievements in agriculture, infrastructure, energy, water, and others. That will take time, okay? Now let's be focused. Occasions like this one, summits where people come, do their promotion about their achievements, and mostly PR exercise. Let's get out of this cycle, first and foremost, okay? I would like to focus on my own issue. Now people are talking about the resources of the continent, 60% of this endowment, 20% of this endowment. Why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate change? What are these resources? Everybody is talking about their achievements in their own locality, in their own national borders, without even addressing the real issues challenging this continent. Talk about the continent's challenge and try to find solutions for this challenge, okay? We're talking about climate change, we're talking about resources, you are talking about so many things. Don't divert focus on non-issues, okay? Now, do your homework, come up with a definition of your goals and objectives, strategize, go for detailed plans, and then come to mobilize resources so that you implement your programs. Otherwise, I don't want to waste your time and waste my time talking about our achievements in Eritrea. Try to talk about some of the issues mentioned on this summit. These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you mobilize your own resources so that you can be enabled to benefit from resources coming from outside. The promises of billions is no good. Yeah. Again, it's the focus that we need to talk about. You're talking about corrupt governments and comparing them with the private sector and promoting the private sector, the private sector, the private sector. You put in place accountable governments, non-corrupt government that will use national resources for the development of the majority. This is not a matter of polarizing the private sector and the public sector. These classical arguments about the private sector, the public sector, that makes sense at all. It's out of context. We need to be focused on this matter.
we can't blame governments and bring non-governmental organizations to manage our affairs. That is phenomenal in Africa. Go everywhere. Non-governmental organizations are managing governments and discrediting governments and replacing them with what they call private sector. Can you imagine this makes sense to anyone? Now talk about serious things, okay? You want to implement programs, articulate your goals and objectives in the first place, okay? Strategize on how you can achieve these goals and objectives. Then go for detailed plans, sectoral plans or industrial plans, and then mobilize resource for that. Give these plans and the resources to reliable hands, accountable hands. Government or private sector, doesn't matter. It's not a matter of being with or against that party. How do you mobilize these resources to implement programs so that you address climate change? Thank you. Classical discussions about what the private sector can do or the public sector can do. Corrupt governments will not implement any program at all. To talk about real government. Yeah. ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያነሱትን ሐሳብ በማለዳው ሐሌታ ዜናችን በባልደረቦቻችን አማካኝነት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ደግሞ ፕሬዝዳንቱ በቁጭት ሁሉንም የአፍሪካ መሪዎችን ያነጋገረና ራሳቸውን እንዲፈትሹ የጠየቁትን ጥያቄ ልናሰማችሁ ነው። ፕሬዝዳንቱ ምን አሉ በጥያቄያቸው የሚለውም ዜናችን የሚዳስሰው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ፕሬዝዳንቱ ከመጋረጃ ጀርባ ያሉ ሚስጥሮችን በመድረኩ ላይ አስጥተውታል። በምሳሌነትም የአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራትን ጠቅሷል። እነማንን ጠቀሱ የሚለውም ዜናችን የሚዳስሰው ርዕሰ ጉዳይ ነው። በቅኔም ምዕራባውያንን ጎሸም አድርጓል። ምን አሉ? ሐሳቡም በተሰብሳቢ መሪዎች ተወዷል። በኢትዮጵያ መሪዎችም ሙገሳን አግኝቷል። በቦታው የተሰየሙትም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ምን አሉ የሚለውን በዚሁ በመረጃ ሰዓታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁናል። ቀዳሚው መረጃችን ነው የሚሆነው። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ወደ መቀለ ይወስደናል። በመቀለ አሲምባ የተባለው የፖለቲካ ፓርቲ ጳጉሜን 2015 ዓ.ም በአምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በመቀለ እንዲካሄድ ከተጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ራሱን ማግለሉ አስታውቋል። ከዚህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያነሱትን ሐሳብ በማለዳው ሐሌታ ዜናችን በባልደረቦቻችን አማካኝነት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ደግሞ ፕሬዝዳንቱ በቁጭት ሁሉንም የአፍሪካ መሪዎችን ያነጋገረና ራሳቸውን እንዲፈትሹ አንዳንድ መልእክቶችን አስተላልፏል። ፕሬዝዳንቱ ትክክለኛው መፍትሄ ለማምጣት የተለመደው የጉባኤ አካሄድ አያዋጣም ሲሉ በቁጭት ተናግሯል። የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋሚያ ማሳደግ በሚል አርዕስት በተደረገ የጉባኤ ፓናል ላይ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር የተገናኙት ፕሬዝዳንቱ የተለመደ አዙሪት ያሉትን የመሪዎች የማስታወቂያ ንግግር አቁሙ ሲሉም አስጠንቅቋል። በጉባኤው የሁለተኛ ቀን ውሎ 20 የሚሆኑ የአፍሪካ መሪዎች ተገኝቷል የተባለ ሲሆን መሪዎች የየሀገሮቻቸውን እርምጃዎች በማውሳት የወደፊት ስራዎች ላይ ትብብር አደራ በማለት ንግግርም አድርጓል። ወደ ኋላ ተመልሼ ይህን ሰራው ብዬ ማውራት አልፈልግም ሲሉ ተደምጧል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጉባኤው ላይ ሀገራት የሰሯቸውን ስራዎች ማስተዋወቅ ላይ አተኩሯል በማለትም ተችቷል። ወደፊት መተንበይ ላይ ማውራትን እመርጣለሁ ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ተደምጧል። ለአየር ንብረት ለውጥ መከላከልና መቋቋሚያ የሚሆን ገንዘብ ከምዕራባውያን እጅ መጠበቅንም በእጅጉ ነቅፏል። አፍሪካን ለመከላከልና መቋቋም የሚውል የአየር ንብረት ፋይናንስ ከምዕራባውያን እንዲመደብላት እየወተወተችበት ባለችበት ጊዜ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አማራጭና የተሻለ ነው ያሉትን መፍትሄ አንስቷል። ይልቁንም ያሉት የኤርትራው ፕሬዝዳንት የአህጉሪቱን ሀብት ማሰባሰብና ማልማት ላይ በማተኮር ከተመጽዋዕነት ተረጅነት እንውጣ ሲሉም አደራ ብለዋል። ሰዎች ስለ አህጉሪቱ ሀብት ያወራሉ። የሰው እጅ ከመጠበቅ እጅን ለመጽዋት ከመዘርጋት ለምን የራሳችሁን ሀብት አታሰባስቡም? በሀገሪቱ ሀብትን የማሰባሰቢያ መንገድ አለ። እንዴት ነው ሀብቱን የምታሰባስቡት? ለአውሮፓ ከኒጀር የሚወጣውን ዩራኒየም ማስተዳደር ትችላላችሁ ሲሉም ጠይቋል። አድርጋችሁታል ሲሉም ጥያቄያቸውን አክሏል።
የአህጉሪቱ የማዕድን ሀብትስ ይህን ሀብት ለአህጉሪቱ ልማት አውለነዋል? ለአየር ንብረት ለውጥስ እነዚህ ሀብቶች የት ናቸው? ስለ አህጉሪቱ ችግሮችና መፍትሄዎች ሳይሆን ሁሉም ስለ ራሱ ስኬትና ምን እንደሚሰራ ነው እያወራ ያለው በማለት የተለየ እይታቸውን አጋርቷል። በዚህም ከፍ ያለ ሞራል አስተናግዷል። የቤት ስራችሁን ሰርታችሁ ግቡና ውስጣችሁን በየዘርፉ ለይታችሁ ንደፉ ሲሉ ወደ ጉባኤው ጥቆማ የወረወሩት ፕሬዝዳንቱ ይህ ካልሆነ ግን ጊዜ መፍጀት እንደሆነም አክለው ጠቅሷል። ከምዕራባውያን ለአየር ንብረት ለውጥ መከላከልና መቋቋም ለአፍሪካ የሚሰጠው ገንዘብ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዲገቡ መጋበዝ ነው ሲሉም እርምጃውን ተችተዋል። ሙሰኛ መንግስታት እያሉም የአየር ንብረት ለውጥ እርምጃዎች ጠብ የሚል ውጤት አያመጡም ሲሉም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አክሏል። የፕሬዝዳንቱ ለየት ያለ ሐሳብ ከታዳሚው ጭብጨባ ማግኘቱን በንጋት ዜናችን ወደ እናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ነው። ይህ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ለአፍሪካ መሪዎች መነቃቃትን የፈጠረ ሲሆን ስብሰባው በአይነ ቁራኛ እንደ ጭልፊት ለሚከታተሉት ምዕራባውያን ደግሞ ራስ ምታት እንደሆነባቸው የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኞች ከወዲሁ እየገለጹ ነው። ምክንያቱም ይላሉ ለምዕራባውያን አልያዝ አልጨበጥ ያለችው ኤርትራ አሁንም አፍሪካን ከበዝባዥ ምዕራባውያን ነፃ ለማውጣት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ጉዞዋን በመቀጠሏ ነው። በርካታ አሜሪካ መራሽ ምዕራባውያን ኃይሎች የፋይናንስ ተቋማት ከጦርነት አትራፊ የደም ነጋዴዎች ኤርትራን እንዳልነበረች ሊያደርጉ እንዲሁም አፍሪካን ሊከፋፍሉ በርካታ ዘመቻዎችን ከፍተው ከሽፎባቸዋልም እያሉ ነው። አሁንም ቢሆን ግን በቃን፣ ተሸነፍን፣ አይናችንን ከጠንካራ የአፍሪካ መሪዎች አንነቅልም ማለትን ቀጥሏል። ይልቁንም በዚህ በስብሰባ ሰዓት በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው በኩል ስለ ኤርትራ መጥፎ ዜናዎችን አምነስቲን ተጠቅመው በመፈብረክ ላይ ተጠምዷል። የኤርትራ መንግስትን አንዳንዴ በሰብአዊ መንግስት አያያዝ፣ ሌላ ጊዜ የእኛን ሐሳብ አልተቀበልክም ብሎም እጅ አልሰጥምና መሰል ውንጀላዎችን ሲያቀርቡ እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ውንጀላ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሁሉን አውቃለው፣ አድራጊ ፈጣሪ ነኝ፣ ዲሞክራሲን ከኔ ተለማመዱ በምትለው አሜሪካ የሚስተዋሉ ህገወጥነቶች የሚፈጸሙ ወንጀሎች በትምህርት ተቋማት ሳይቀር በህፃናት ላይ የሚደረጉ ግድያዎች ግን ለነዚህ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ መገናኛ ብዙሃኖች፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማትና ለሌሎች ድርጊቶች ከባድ ጉዳይ ሆኖ አልተገኘም ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞቹም። ይህ ጉዳይም በእጅጉ አሳፋሪ ነው ይላሉ። እነዚህ ሚዲያዎችና ተቋማት ዋና ስራቸው ከነጩ ቤተ መንግስት የሚጠነሰሰውን ሴራ ማስፈጸም እንጂ እንደ ሚሽንና ቪዥናቸው መስራት አይደለም ሲሉ ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። ኤርትራን ጨምሮ በበርካታ ታዳጊ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ዲሞክራሲን ላለማምዳችሁ የምትለው አሜሪካ በሀገሪቱ ለሚፈጠረው የተደጋጋሚ ግድያ ጉዳይ እልባት መስጠት አለመቻሏ ትችት ላይ ከጣላት እነሆ ሰነባብታለች። አሜሪካ አሁን በሌሎች ሀገራት ውስጥ ገብቼ ካልፈተፈትኩ ማለቷ የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች እንድትባል አድርጓታል ይላሉ በትንታኔያቸው። በሀገሪቱ ህገ ወጥነቶች በእጅጉ እየተበራከቱ መሆናቸው እየተነገረ ሲሆን አሜሪካ ዘወትር በምትከሳት ኤርትራ ውስጥ ንጹሐን በአደባባይ በትምህርት ተቋማት አልተረሽኑም ሲሉም በንጽጽር ያቀርባሉ። በዘርና በፖለቲካ እሳቤ ሰዎችም እንደማይገደሉ ለዚሁ እንደ ማስረጃነት ኤርትራን ያቀርባሉ። ልዕለ ሀያል ነኝ በምትለው አሜሪካ ግን ይህን መሰል ክስተት የተለመደ እየሆነ መጥቷልም ይላሉ። አስገራሚ ጉዳይ ግን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሰብአዊ መብት ተቋማት በሀገር አሜሪካ በአደባባይ በግልጽ የተፈጸመውን ጥቃት ከማውገዝ ይልቅ ከነጩ ቤተ መንግስት የተፈበረከውን የኤርትራንና የአፍሪካን የሐሰት ወንጀል እወቁ ማለታቸውን ተያይዘውታል ይላሉ። ስለዚህም የአፍሪካ መሪዎች የጀመሩትን የአንድነት ጉዞ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የፖለቲካ ተንታኞቹ ሐሳባቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። በዚሁ በኬንያ ስብሰባ ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ